ena yetiase na yekeka ye ho na afi nso ye wo ho na do ye nti ena ye nwie sa esanse na mobrohunu tu entwada da de chie bia eye foforo awurade no kredie do osoma me no one ya adwen aka amen na mente se wotemene Amen. 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 Aseda enka yembofo no ene yenjefo no se wama ya hoden ne nkwa na yebetumi ene fieda inso anwumre etumi atoa yen revival iso. Now what we are looking at when omnipotence is silent in the face of horrendous evil. Bra bonene ohawni amanie ashe yensu no ebeden na ne wotumi so obetumi asi niema nyina no kwan no ebeye din na ekama yese onfa hompo eno na wotwi yehwe na minimse abesi sabri at least anye hwe no wahunu se oha no bi wo ho a eya nkasa opawa awurade de amaye no ena maye paw oha ba yenso na ene ye behwe the other side asemisa a aye dadwen ama wiase nimdifo efa wiase ha ho bi ne sese nyame ewotumi paade a na oyodo na ne yemu ya aden ena ha ne amane pc aninti nyame onye good. He's not omnibenevolent God. God is not omnipotent. Oni to me. And as onye omniscient, onim da achimu nsem. Onimua. And how he must say. This say, ye how na kasiye ne said ye tiene in different kinds. Ye betumi aka say, ni nyame bi owo tumi sa ewo ho. Ye Christopher ye beden. Ye tumi aka say, ani nyame yodo, nyame wo tumi. Wobra yeti wiase ne haw ne amane na ya nkasa so kra no ye nam haw ne amane pii mu eduru baabi a ye kire mu kwan bia so a enye ye na otwe ye hunu se ye nti ase bi egina se niema bebre ho a ye nti ase Job oduru baabi no onim se onimde onim niema nti ahya ase bi se nyame keka nsem na nyame se hey bo wasene nyame etu no questions ba akom yenu miensa you will see a radem de nsatoma no sa minim ni ameka minim hwe nyame ma han bebre ne se ye nim sentia nyame amana basa but eno nkyere se nyame ni senti papa bintia amana basa na kwan so chen ya kwan fe ye hunu so se nyame kura anya ne ohwehwe nyina na onya. He doesn't always get what he wants aden na ne wotumi sa no ono ankasa kura na enye ne opanyina na onya na wotwi nso ye hunu eno na ade ba ko a yasen ehunu biom se ne enti anyame onya ne a open se odi opaw tumi ne ka opaw a ya tumi kase pa yameba tumi kase pa when we talk about libertarian free will. Tumi kase anyame ebo na body no odi share nipa anase na body ensa moral beings ni abofo nyina ewo saa tumi no na ye kase pa na obi wo saa tumi na obetumi apaw baako anase kwan baako so ana afoforo so na senti o how ba ne se ye de opaw no ye paw kwan foforo so a enye ne nyame ehwehwe a tembiara e de oha amane na evil eba na se ye paw na ye kopaw na ye be paw evil anya mensi ehho kwan because bro be si opaw tumi no ho kwan no na e kire se watena ye mfa ahodie so na wada ye nsabi robot eba sa odokan enye adwuma odo enti na nyame e de saa tumi no amaye no ehia ma odo efiri ho a odo ni ho erinti ebinum e de one paw tumi no e paw bone ma haoba na yehunu nso se na no Matthew chapter 10:13 say how be no so obonsam na de ba Satan abofo wa basem no ehunu se onyankopon si ogu abapa Jesus ogu abapa na otamfo bi
ebegu ababoni wo mu na yehye no nso se ade ba ko a nyame ya adom ochina ebesi so biom na nkoa no se yetutu osi dabi ma mo mpre mo ho ntutu antisa mu tutu a anase yetutu a anhwa na yekotu aba hwit no by papa ni bi enti twen kosi twabre no se nyame emfa ho ne otam peso ye bia opeso ogu nanimu asese ni din se onye na gu ababone nso awurade so be ya obetumi ayi bone ne haw ne amane afiri ho wo bra kro na obebo papa no ho ban ti no o so onya abotre na ototo niema yi afei ya san ehunu eno nso boa ma ehunu se abasem no nkowie Nyankopon ni nipa ntam nko a yehu se okonkase bi wo ho a eche ne ye hui aye friend the great controversy and as a cosmic conflict na eno na aye ahwehniwa a yehwem na hwe yete niema ase kakra na yehunu se saa okon na ye the great controversy no efo Nyankopon suban a eye odo justice ka justice a obu atenten ne atemuo and love and goodness ene ne papa yeso na ni titrum no Satan epeso obi se kase Nyankopon ni tumi se odi niema nyina so he is not a ruler. Satan peso ye ruler. Lucifer peso ye ruler. Ya kan Ezekiel kan Isaiah man hoso oso okronche Nyankopon busu sembe she ni mu no onam na odidwa adwade ne se he is slandering God's name just or kan samo enim fa awurade anaso Nyankopon din ho ne do ni justice and then love. And the truth say nyame ennoa nyame emu atenten ne onya temu Nyankopon wa na ne yamu nya sa nyame ne yansom no. Satan is saying say me na wasamosom me. That is all he's trying to do. Enti yahunu say evils bi wo ha na say oha ne amane bi wo ha enyina nipa ye power ankasa so na mom ejina Satan anasa okokase no a yenhunu no sunane emu beda ho kakra amaye. Now there are still more questions minim se nkosi ochina after divine service no na awurade adom yatumi ati questions miensa yase kakra adentia kamben so enantawantawade kese ye great controversy no why ene bone ni amane a yehunu asase so ene covid-19 why onkofa ebeden yatumi ehunu se anase ebeden no Nyankopon a oye otumfo kese no the omnipotent God ebeden na watumi ni abode anya saa kon no abode hwan ene betumi agina Onyankopon anim so ne beko na adenti na nyame kora anso omasa akwan no nyame ya adom a ene nkosi ochina after divine service I hope say questions we emu beda ho kakra mayen aden ni nyame man ho kwan sa nyame ma ene awurade dum mo ebe baba ebe biemu kakra na ochina ato so moma yensi entrase Yehowa yeda wasese anadwe nso yebetumu ahia mu bio wadom no otumi mu ena na watwudi afam abesi sabri yebese eti ase senti oha ne amane ahya asase soma na anadwe wako nso bra ya wura homeda mu yimede makoma madwene hye wonsa ewo kasa mu ewo nkyerɛkyerɛ mu onim se minni asem unya menkuto na awa asem esro se wadom nti ma han to me so wa han to madwe mu makoma mu na fansa ka metachirema na manon fonfom na matumi akasa ma mayate ase awurade mesro wadom nti fama no siye na mekasa ntu obi senti dua na mom amma wa hoden endi me bompa yese me bie ma no a makasa emre odo honhom mu emra yaresa tumi mu adom bebre mu bompa ye de matiefu ehye won sai hoa obai hunomobo fansa kana adwena koma na bie nani onte wasem ase esro uni ne hapotin uni ma bebrese ne ohawo namu wasem makwa obai nti esro sefo asem su hye ne nkran ni oyare nya yaresa union da so nya ni da so ya honhommo ne ye ha won Jesus udim wasem nti ma wonya ogie eda wase so betien ewo Jesus Christ din mu amen Amen. acho muhu screen no so aka amen mamente se wo hu so
Amen. All right. Yo, nyamiba ene ye hwe the battle behind the scene. And I say, sumus kwa ekoso. Ene ye behunu say okwa ye the great controversy. How near mania ye hu asasi so ha. Nyamiba enye no ane haya. Enye no ane haya. Ekoso wo baabi na ehonketenkete bi ene ye hu ne ha no. Ekoso wo summu, ekoso wo sunsumu. Nti mayempantem ye test ye di kan ye beko Daniel chapter 10. Daniel chapter 10. Aha, yetese Daniel oka chorus and as a Cyrus na fear tosumiensa so ho Persia hene Cyrus afia tosumiensa. Daniel chapter 10 and verse 1. Pay attention, take your Bible, pay attention. Now, on Daniel no sabre no o si onya message bi nya made that message bi nsem bi edi kire no on Daniel na o si nsem ne no kra na o tiase pa na o verse 2 no a Daniel na kasai na enanum no me Daniel I was mourning na media reho 3 full weeks na watching miensa media reho I ate no pleasant food aduane there akono de manibi sa kwan so na ordinary reho di oye no fasting o tin ho fri aduane akono de bia ho enam anka na no ensa dokodokwa anka na no did that one sra ne ho 3 full weeks were fulfilled. Now watching miensa Daniel or bompaye udia reho or dwene no ho or dwenya nkopon ho ye fasting in this way 3 weeks. Now otwaso say on 24th day wasumi edi kan dey tosu adonu night 24th day of the first month on Daniel na nsukesi ye Tigris so now Daniel peja nani I looked and behold a certain man clothed in linen a feel of bema behind Jesus Christ in the gina hono. It is Jesus whose waist was gathered with gold and ufas Yesu a feel who Yesu Daniel who Yesu awani suadi hunu in a vision by the river Tigris where who already Yesu awani suadi mu. What follows verse 7. Na ohunu no Daniel na ho so no na wona eka no ho nyina ho so ekohintaye verse 8 eninti Daniel so ohu ye no ohu vision no na afi ahoden eni ne mu biem na ahoden nyina wa hojo wa ye bete ahoden ni ne mu verse 9 and o tin ni bi say oh Daniel while I heard a sound of his words I was in deep sleep or Yesu ne no na fe wa da chese wa hojo kura wa boto verse 10 eto aso say no sibra afi ontumi keka no ho no Daniel ni Nyankopon abompunimpu oni Yesu Daniel ni Yesu abompunimpu ewo Yesu in his divinity Yesu dan ho adi in his divinity woni nyamisumu ekire Daniel no ontumi nyina ho bi ndibonyani ohie Nyankopon a sania otie bia no na ne han no ne trene no abojo eninti a dibonyani ntumi hwe Nyankopon enyina no Daniel kura obompayo no hu nyame kura no ntumi enyina ho ena oso Daniel ena obofuo bi de nsaka no ena Daniel ho so na otumugina ho no see oh Daniel you are beloved wo na odowo Nyankopon do na tinsem nyina hunumu na otoaso me de o contentem ha ne hia me pa verse 12 na bofuo no ka kire se mensulo Daniel na every day first day wo de wakoma si ho so behwehwe na watinsem yase no na wo bro ho asu Nyankopon ani the first day wo share on pipe bonus no very important first day Daniel nhyase no na nyame ate first day wo share on pipe bonus no o se ena wonsem no wo tieye ena wonsem no pipe no dru heaven o Kristo ni first day unyam mompaye no before you went on your knees no na wa bisade na dru soro before susu no wakoma mpo na urade ate o se o hyase no na wo west no pipe no edru heaven edru Nyankopon ahenwan anim na me bofo ya me na okase maba I've come because of your words unsem maba se me di muaye ebra nanso hwe to aso verse 13 nanso the prince of the kingdom of Persia bapomba bapomba no the prince of the kingdom of Persia by then the prince of the kingdom of Persia was Cyrus by way the oka homu asem enti enye Cyrus no oka ho asem na mum adenti oka Persia ha the kingdom of Persia awrade samre no Persia na di hina awrade sesa ahini e wo wiase nyina no tumi a edidi akire no eye obonsam tumi ena hihye wiase ahini achi eninti ode bonsam
or bonsam air to the king of Persia, and to the bonsam to home, nor say, Satan, nor the prince of the kingdom of Persia. Satan, he withstood me 21 days. Now what trim my 21 days, and no see me quine me person me ba, na me do me I bra, but Satan see me quine. Now where Michael, Jesus Christ, ni dino no, Michael, or no, and a buyer, and obey me. And obey me, for I have been left alone there with the kings of Persia. Now, fake king of Persia will see me crying. Sama men fa umia yene mao. Nyame ba sha nema nso. Sunsumu asem na ye kan. Emre bia ye hunu na nyame adanadi. Odanadi a ye be hunu na nyame bofo eboa ne ma na eya mpem bebre no hwe Bible no a Bible no mfa ye enko sunsumu ne ye koso beda hade nyame ayi kete no ama ye hunu ne ye koso sunsumu nso. And into then the way catch the but the question nyame ba was ye bisa ye hono say nyame na ni tumi a enu nti Satan timu si obofo no kwan no nyame na ni tumi na se ejire se nyame wo tumi pa ne a ene adenti a o ma Satan esi obofo no kwan sa question we ochina e besia abaso nyame ba nyame ya adoma ochina hu beda ho ye. God is omnipotent. Nyame wo tumi pa. This text actually say, at least God was not exercising all his power. Nyani tumi nyina na odi ye adwuma. But why? Ochine beba shelen su ye pa. Adenti ene nyame onyi su ni tumi nyina wo ha. Enti ma the prince of the king of Persia etumu si obofo no kwan. Eba shelen su. We di adanse say agidifo mpaebo nyamsonfo pa ode won ho asiwo so obesu nyame no won mpaebo mpo sumu atumfo etumi si ano kwan se omma omunya anomyaye. We di adanse se obi ode ne ho atu nyame so pa no obom paye ebia onya ne nkyere se enuru nyame nim aduru nyame anim onya ne nkyere se nyame nye se obeyi ano nyame aye se obeyi ano perhaps nyame asomo obofo bi se kofa koma no nanso ebia na sunsun boni bi asibofo no kwan. I want you to understand what is going on here. Ompai bona bi obompai mama yaresa nyame ate nyame sio nyame asoma bofo so omeboa nanso kra bi abofo no eba no bibia twintwan na kwan mu ade ne nyame be ma ho kwan sa. And we see it here. The same thing is happening here. Bibia twintwan na namu. Now jidi ni kura te say Daniel. And our bomb paya nyame ate na nyame pesa odi muaye bra no bibia twintwan na namu yi. And na ye no mo e bia ye jidie no aye ne de nsuom na je say ene. Nyame ba what is happening here? Mama yen share niam bi nso. But the most important question is in the end no nyame nhye ya ni trimpo begina na. Enam yenjidie so. Eninti mama yenhye questions enso. But here I want you to understand say Aradema ye hunu pefe say the battle doesn't have to do only with the planet Earth. It doesn't have to do only with human beings. It is a spiritual battle. Eye kwa eye hunhum kwa yenim what is behind what we are experiencing. Dan ye di ha ne areho ebia na oba na awu oba na wu ana yare bi na abo wudi areho but something is happening about your situation ebia na wo ha no bibi kosusunsumu efa ho between Satan and God. Mama yenhye nso na adenti nyame ma ho kwan sa ochina na ebe yi sa question na no. Now ye kan aka we ho asem. Evil powers, they have the capacity to bring about hindrances and delays. Ahohomone omu otumi a omutimu si yebisade ahodo ho kwan even of the delivery of the answers to believers whose request God is minded to answer. Agidifo mapampa nyame pese oyiwo mia oyiwo asemisa no na ode wa bisade ma won no Satan and nabofo otimu si ho kwan. In fact, 1 Thessalonians 2 and verse 18. Oh, wabon modern of Thessalonica. Na ti asema otwe koma won. Therefore,
We wanted to come to you. Even I, Paul, time and again, try it. But Satan hindered us. Now, so Satan, am my quine. Who is a good Christian than Paul? When I am pipe for Chem Paul. When I am meeting Chem Paul. Now, so Paul, some pipe on tea and meeting Satan hindered us. What is Paul saying? Is Paul saying that God didn't hear me? No. Paul Paul understands perhaps what goes on in the darkness. And you will see, but Satan hindered me. Satan am mame kwine. Satan am mame kwine. Nyame Satan ewo tumi a otimu si eniyama bi anka nyame pese o maye kwan ho. Asem yi minim say aye wadwi mo kesrene. But the question is, adan na Satan na bofo ewo tumi o mutimu si niyama bi ho kwan. Na emma wunya wumi aye. Na amma Paul uncle. Can we say ebi enyame pese Paul ko? Yes. Enyame pese Paul ko. But Satan asini kwan. Why would God allow Satan to resist Paul? Bra nyame wo tumi a obetumi ama Paul ako. Adene nyame anyusu ni tumi wo ha. You will understand tomorrow. Now, mama yanko the heavenly council. Ye ko Job 1 and 2. Ye hunu wo hanso Job mumamu boya ma ye hunu se ko no enye asase so ha nkonya nipa ni nyame da bi ahonhomone etachire o ha no yare no da bi ana bibibi ko susunsumu between nyame ene ahonhomone a wunnim nti Bible di adanse Job na oye obi a ne hunni asem oyetri ni osuro nyame twene ho firi boni nyina ho ekenkan ye na channel so verses of Job chapter 1 osi David drew ya the sons of God came to present themselves nyame ma ade won ho be kire onyankopon. Satan also came among them. Nyame ma be hia. I want you to notice something here. This is the heavenly council. Eyesuru abadwa. It is the Senate. It's the heavenly Senate. Heavenly Senate and Satan is a member. Satan is a senator. Satan oka heavenly council no ho. I was so oba. In fact, what is happening here? Now, nyame bisa question be. Question no, does it mean say nyame nimba bi ofri ba? No. And then the Lord said to Satan, already bisa Satan say, ufri he na aduru hai. Ufri he na aduru hai. Ufri he na. Pay attention. Pay attention. Did God ask anybody present there? We don't know, but possibly no. Nyame mi say obi a bi ofri. We question we di adanse say asem bi wo ho. Asem bi wo ho dada. Na no hwe say okon no hya ase e osoro. Mfa nyame boy asase na Lucifer wa hwe ase. Ti odidua ni si ho. Question yi kire say asem bi wo nyame ene Satan tam. But how can even Satan bonsa be dem po na osoro abadwa hia watumi akohobi asem wo ho o wontam ena Satan ka asem asase su chini so me free her from going to and from the earth ena me de aba am de aduru hai ena nyame bisa no verse 8 na wahunu makoa Job Satan wahunu makoa Job so bia ante so no e wa asase so onipa o blameless ni hunni asem tene ni ofsuro nyankopon na otwe ne ho free bone ho. Here question nyame ebisa Satan. By the way, nyame ene share question na say, why would God ask this question? And Satan ka say, nyame wa ne wo ka de na Job nyesuro no suro keke. Nyesuro no suro. Enya ewo na wabɔ ne ho ban. Wo na wabɔ ne fie ne ma ne yere no nyina ne na japade nyina ho ban. Wo hyira ne nsa no adwuma so, o japade wo sika bebree ne nsase. Na opa tene wonsa na faka Job na hwɛ so on no mewa tene wonsa faka no eno onyankopɔn se hwɛ ne owo nyina wonsam na mom ne nipadua de emfa wonsa nka ena Satan ofiri nyame anim ekoye. Now what is happening here? Nyameba, you know from this text who test you know say there's something behind onyankopɔn din ho asem.
nyame question say what shemakoa Job enso say obi ante so no osuro nyame Satan say dabi Job on suro nyame. In other words, Satan can say suro. He fears you say we trimodemfo. Pay attention. Job nim say nyame we trimodemfo nti odi ehu na suro wo. Because Job nim say wan suro wan son wa obaji na japade anyina. Na say japade anyina firi ho a Job ubehu say enye odomu na ode son wo. It is about God's goodness. It is about God's justice. It is about God's love. And now dokan ehu don or the door. And inti nyame Satan wants to say so be any asasi so a osum nyame a efru odomu sadia nyame ehwehwe no. Nyame atrimodemfo. And nyame say memo wa hunu se Lucy memo wa hunu se Job ofru odokan mu ofru odo ne ahofama mu ena som mi enyina ajapade so. Nyamba edu ba bia na yesu nyame enam ajapade nti ajapade ne firi ho a yentumi nsum nyame biem ebia na odo wukuno enam ade bia ana sika bia owo nti na asesere kire no sika ne firi ho a na ebehu se ye odokan ebia odo wukuno enam se owo fie ana owo adwuma ne firi ho a na ebehu se ye odokan. That is what is happening. And inti ade question as Satan bisa ene nyame bisa ni Satan no yie no eboaye ma ye hunu akoma pa Job ode sum nyame. In fact eboaye ma ye hunu se so nipa bi wa asase so a etwa se nyame gye no ana na eda niema di se ane ye wak nyame gye obi a na onim se nipa no sese ogye no nipa no do nyame a enyina honam fam eniema bia so. Enti Satan agi permission na nyame ba me no di adanse se o de haw ne amane ehye Job ne madu ne na japade nyina o say bribia now o say ni wie no Job wanumi nyame eden na o kan ye na pese o sha ade yi nso edu ba bi a friend ne ma bi say natural evil. In fact there's nothing like natural evil. Sharon so o say Job o how eto no ebi nie o say the fire of God obi report to Nyankopon ya efri soro aba ba hie enwan ne nkoa no ahyewo nyina na menkoa na madwane aba eje fri soro be so hu Satan tumi ni bi fire coming down from heaven Satan and the call so ye could it be say tornado Satan the call so ye yes could it be say California fire Satan the call so ye yes of course. Evil asia efri obonsam and into otimu yensenche fire came down from heaven nenko na report no mo se onyankopon ja edi Satan odijuma no na set up God ne ye blame God nyankopon ja na ohwe ha tornado verse 19 and suddenly a great wind came from across the wilderness and struck the four corners of the house and abubo ne ekun Job ne mani nyina wind tornado and from a bonny na ebo. Yes. Can Satan do it? Yes. Otumi ma ho otumu yesa se nyame ma ho kwan a otumi yesa. But the question is, why did God allow him? And nyame ya adom o chena na beba so na mpese o hye no so se nyame ba ne yakoso ha no it's about God's name. Nyame din na aba asem na nyame din ya Satan can say you don't have the right to save Job. Job wa waka ne ho asem no eye nhyeso na ade ahye no so na odi hu ato no so because onimu se wansuro wu a na obagye niema yi na niema hwere no nso na obehunu se emfi akoma kan mu ene nyame ema niema ni nyina afiri ho nanso Job wanome onyankopon afei Satan aha na ni awu second time nyame maba ane waba ono so ababi osoro senate na hia the heavenly council hia chapter 2:1-7 Satan so ababi nyame kai the same question he na free ba asase so chinchini wahye Job nso onso suro nyame o share me ma me tene mensa na fe ukose ne ma nyina odaso esuro nyankopon na Satan eka se oka se opa afa dia fa saka no na mayare ne oha ne amane ma COVID-19 emagumfa no so
se obesum bi wa ma COVID-19 emfa na hospital ma ni papa ngu COVID-19 ni ma mi ngu COVID-19 na ehwe se obesom wa ono ankasa bi nka na emfa na koto ontumi home na ehwe se obesom wa ehwe se obesom wa ede na si nyame ba Satan ekoe na fe how ne amane eba Job so na me ni di adanse Bible edi adanse in the first instance Job 18 ntoma yiniti osum nyame okoto sori awurade ne mane ne biribia wu ye no ka say me buy naked I came if me na yam di naked ne buy na no anso na de besen yakọ na akọ bra ekuro betoto no a fe Satan wantumi no kọ share ne yirimo dumi nyankopon na wu Job si winim nyansa onye oba nyansafo ni nyina mu no Bible di adanse ese Job wampu ni gidie da biara da. What does it teach? What does it teach? Nyameba emfa ho ne de betu nyamemba biara no ni odi odo na odo awurade no obekoso akura ni gidie mu oha ne amane biara ebebu afa awurade baso no obekoso akura ni gidie mu na kura ni gidie mu no di adanse e wo soro ema obonsam ani wu se nyame wa na wo sefata. Because Santa wantawadi ekosuye ni eyo nyankopon suban about justice. Beden ni nyame agi okra bi ama Satan yatumi akase kra ya ogie no de sefata. Satan and his angels confirm omo ankasa di adanse say Job de sefata so nyame no. God in this controversy okuya ekoso no e was said biribia mu da ho fine ema Satan na bofo nyankopon na bofo ehunu se ampa God is a just God. And why being you say bia nyame be kululu bi e de agye dia no God with God that is not there because enye ononko na enya God is a loving God. He is a just God. He will send niema nyina totom pepepepe enti obi onyame be gye no na kyeso odokan mu enyina ahunyade a wanya so yombebre su nyame enam ahunyade enti yombebre su nyame enam ahodim bi ewo enti no wona edo awurade no say ye yare say ye ahunyade ni nyina say ye hia wodo awurade bibia ni ma wa asetena mu a uyifiri ho a ema wonno awurade one adwini si awurade so. Now it is very important that love no a ewo ho no ema nyankopon ehunu no hia because obema mu ada ho fan e wontawantawadie no nyame entumi nyi okra bia yese niema mu ada ho fan ma Satan ne nabofo okra di ho adanse se osefata muma yen hye so in the great controversy wontawantawadie no all things must be clear ese niema nyina mu da ho e wo se mu da ho enti muma yen hye enso sa nyamba adenti ene nyame ma ho kwan ema wenum to Job. Is there some good reasons beyond niana Job nim ane? Nyame was some very good reasons in tia o ma ho kwan ma sa how no to Job. Chen sen ka how nemma tie ni ye. Nyame was very good reasons o ma how no ba Job so chen sen ka how nemma. Na nyina nso no se be ya oba preserve la oba bo odo ho ban na fe wa ma the universe aye secure eninti awom se Job ante ase kosi so wu ye Job Bible ankyere ba bia se ne ye tu Job no ote ase wante ase kosi so wu ye me no na ye nyante ase Job ni onima se how to no e na awurade agye no onim senti how no to no. You may not know why it happened to you. Maybe all you will know, how not to but you don't know why. There might be some good reasons. Now, let's go to another passage. Zechariah 3:1-5. Ahansu ye heavenly council. And then the ampesa ocean and so back on the heavenly council. Osura badwananim. And ye may kosu biano. Nyame anshia only Satan and on an way. God has to do this before the heavenly council. The representatives of God's creation before them. Na senators no nim. Senate na nim na wose nyame
ene Satan eye saa nneɛma yi ema obiara hu no bi ɛsɛ nneɛma nyinaa mu da hɔ na abɔfoɔ nyinaa adwene yɛ wɔn fan sumu atumfoɔ nyinaa hu no sɛ nneɛma a ɛkɔ so no da adi pefee sɛ nyame ɔyɛ just God, nyame ɔyɛ good God, nyame ɔyɛ loving. Enti biribiara nyɛ sumu ase yɛn na ɛyɛ sumu ma yɛn na sumufoɔ deɛ meka honhomfoɔ deɛ emu da hɔ ma wɔn yɛyɛ nhunu ɛno deɛ na eduro bi nyame adabi adi hwɛ bi nso wɔ ha sɔfopanyin Joshua ogyina hɔ ma nyame nkurɔfoɔ Jerusalem na afei Zekaria se ɔkyerɛ no sɔfopanyin Joshua a ogyina ɔbɔfoɔ ne nkyɛn. In fact angel we no Jesus Christ is the angel of the covenant apam no angel no. Now Satan is standing at his right hand to oppose him. Obonsam ejina Joshua ne nsa nifa o si ne kwan opposing him, accusing him. O si Joshua kwan. How? And Awurade ka said, the Lord rebuke you. Awurade entwi w'anim Satan. Awurade a wayiw wapaw wachoose Jerusalem ontwi w'anim. Wenye nyenti a wahwim afiri ogya mu. Nanso na Joshua ɔhyɛ atade fi filthy garment ane ɔhyɛ atade fi ɛna ogyina ɔbɔfoɔ nkyɛn ɛna Awurade ka sɛ munyi atade fi no momfa atade fitaa nhyɛ no momfa ɛkyɛ kama bi ɛnhyɛ no. What is happening here? This is before the heavenly council. It is about God's character. Lord, what right do you have? How can you justify that you have to save Jerusalem? How can you justify say I was say uji Joshua enya atade fi na hyenui? Upon what basis? Ena what frɛ ɔsɔfo nso sɛ ɔmenya nkwa? And that is the opposing. Okasa wa accuse na onya trenini bribia ni ho na kumam deep within. And nyame rebuke no. Why is God rebuking him? Nyame want to show the character say nyame no wa power no enim na kumamu enim say genuinely or you repentant. Genuinely Jacob is desiring for salvation. Jacob genuinely was son again. Tinyame is bringing what is within the heart. Nanso anam boni wiasintino ama atade fi ehyehyɛyen. Nyame pese niema mu da hɔ. Nyame pese Satan hunu sɛ ane adebɔnyɛfoɔ bi betumi anya nkwa because ɔmo ayɛ bɔne deɛ nanso Yesu mogya ne na adum ntino. Saafo yi afura hunu mu paasesa wadwen. Wo baba nimpa wo suro. And I am justified. Why? Because I know deep within they fear God. Almost nyame. And inti Satan oppose God because for his justice. Nyame umu atentene ne enisa oje no. Nyame say Awurade ntwi w'anim because when you oje aden minim deep within akoma mu. Ne nyame ma nneema nyinaa mu da hɔ a asemisa bia eni ho. Nti oma wo yi na atade fi no. Why? Because Joshua didn't grow for assassin a man at the papa rather than the train no a shenema. Now the test helps us to understand say Nyamba obi anywa obenya nkwagye wo nyame anim unless say also nya nkwagye. You say from deep within we love God. Yesuro nyame because niama ekoso no enyo nyame enko na enya na bofo. Sumu atumfo ene the heavenly council no a omu free different creation nyame abodi ahodo so ne baaye no they are also witnessing. All other worlds are witnessing what is happening on the planet. Nipa nkwagye ho sumu nyina honhomufo nyina ehwe how it's going to go. And inti mema biribia emfa biribia na da ho enche ye de beba wiye. Now the question is say na niamate na or how to meet to nyame nkrofo kwan yi so a ebikura enyina ya nkasa ye pause. That is very painful. This one doesn't depend on your choice. Say it depending on Job choice ya nkoko choose amane hunu sa. Paul ne choice ne sin ko beko Thessalonica nanso Satan choice ama namba mu. Na nyame otumi so obetumi asi ho kwan nyame ansi ho kwan. Na ochina ebehwe senti nyame ansi ho kwan. Now the question is ebe den na yetumi ehun say we are safe.
Ebeden etumi hu sɛ nyame pɛ ebetumi aba mu. Enam sɛ duru ba bi ehunu sɛ nia Satan pɛ nso timu bam. For example, Satan say me pɛ sɛ yi nsa na nyame yi ne nsa ɛna ha obeto Job. Ebeden ehunu sɛ nia ato yem bia na ye onyame pɛ. How can we be sure say we are safe? Ebeden ehunu sɛ ye wo bambo. Remember, this brings us to what I want to call what is called providence. Providence. Me boso kakra bi. Emrenti me nko bebre. Ye ka providence divine providence eye awurade bambo a eye sunsum bambo. Providence ekire se nyame emfa ho ne afoforo bedwene ne obeya afa ho. Nyame nso ewo ne pe. Na ebede ne nyame pa ba mu. Enti nyame ebesusu obehwe ne afoforo bedwene afa ho. Onim se we bedwene bone afa ho Satan be cross no ha. Nyame nim daachi mu nsem. Ena wagina no so se okay. Ena nsem nim daachi mu nsem nti no. Me ye nhihye bi se ebe ya. Tibia bi obekom no. Obenya akwanya se obetumi afiri mo. Tie providence. Providence is God's sustenance and governance of the world, including action to bring about divine purpose. Ebeden na enam se abode afoforo obia wo ne pay no ebeden na Nyankopon pe aye ho. That is providence. Nyame se obia wo ne pe, obia wo power of choice. Nanso mebo wiase ho ban ama metrim po agina wo bra mintiatia onipa fa ahodie so. Wo bra mintiatia abofo fa ahodie so. Mebo mmade na maye nhihye akura wiasim se be ya. I will take into consideration the choices of creation. Na menso me de me choice na ka ho na ma toto niema nyina ama akowie yie. That is providence. Enti ma menkyere mu in a practical sense. Ane nyame ba nyame se obekọ lending ochina. Ane lending ya obekọ no nyame anam so onim daachi nti we hunu se how bi besi. How no besi no oyadan ya nipa bone no abekọ akọpa ede bone ne beba. Enti nipa no ne obeye de nyame se mintumi nsi ne nipa no bepa ho kwan. But anam se nipa no beye bone afa ho nti no metumi atoto niema bi a ne bone ni mu nyina no mema botaya esu ani so no watumi aduru ho. Enti ne beba no se kwan no na nka bi ebe tiatia de. But nyame bambo mu no ebi akwan no betumi atenti nanso ni nyinam no awieye no obekwa akoduru botaya no ho. That is providence. Now let's come over here. You providence, you have to notice God's ideal will and God's remedial will. You can say God's ideal will and say nyame pepa senko biane na dwene obia be power said ye nyame pese ye power. That is what we call God's ideal will. Nyame pepa ne say enka niema nyina be ko pe amayen. Nenso enam se ye wo power to me na afoforo wo power to me a ombesusu bone eduba bia niema nyame pese ko pe no na omosusu bone na nka Job nyame pese otena se kama nanso Satan akwakosusu bone afa ho enam se afoforo besusu bone na ombetwintwan yakwa mu ntino nyame pepa owo maye no enkosa sede ne nhihye tie no enam opaw to me ntino awurade enya ne biribia sede a ope no na ne ebede na nyame trimpo agina. And until we call there's what we call God's remedial will. Nyame ni ideal will no enam opaw to me odi amaye nti no ne nsa nka ne saa. Eninti ne remedial will, you can remedial will e kire se nyame enam se onim daachi mu nsem nti no watumi atake into account wa hunu ne abonefo be pamo afa ho ena wakeka ni nyina bom ena odi waye nhihye se oha ne amane e batu bia no ba bibiara obeduru no ubetumi anya akwanya se ne nhihye ne trimpo a owoma no ebeba mu enti emfa ho ne amane a Job behu bia no ni nyina mu no nyame ye nhihye se bibia no nya Job betumi apaw se obesuro nyame kosi se nyame nhihye a owoma no ebeba mu. Now enti muma yenshan enso star
What does it mean? God's remedial will. It includes Nyame, and I said Nyame no ankasa na nka obeye, ene ne afoforo beye, afoforo besusu bo ne afa ho, na nsu ni nyinam no. Ti bia bia no Nyame wo nhyehyeye a ebeboa se obetumi agina akosi awie kosi se Nyame botae a wo ma pa no ebeba mu. Ebechire mu biem. Now, providence, it depends on God's ability to know the future, including the free decisions of creatures. Se nyame onim da achimu nsem ene ne obia be pause obeya, there can be no providence. Ontumi nya nhyehyeye emmo ye ho ban se nniema nyina be kowie na ne trimpo agina. Na enam se nyame nim da achimu nsem onimu adwena a obia be fanti no etumi boa ma ototo nniema nyina se ni nyina mu no obetumi akura ne mamu kosi se ne trimpo ema wono ebeba mu. Ti nyame ba you don't have to fear. Eni so osoro bibia nyame ye nhyehyɛ ɔwɔ nhyehyɛ ya ti bia biam no won so hwe se unya kwan bia emfa so enwane kwan da ho a waye nhyehyɛ ya obetumi abɔ ne ma ho ban. Nipa susu bɔne fa ho a se tie bia no nyame ɛwɔ akwanya abɔ kwan bia to ho a bohu se ye de akoma ma no a nyame ntiatia mfa ahodie so ntiatia mfa ahodie so ye de akoma ma na ate biam no ebetumi afiri. Now ye ka se God's foreknowledge na se providence enche se nyame na ahyehyɛ nneɛma se ensi saa. This is what we have to understand. It doesn't mean that God determined. The fact that he knows the future doesn't mean that he determines it to happen that way. What makes God is that he's also omnipotent. Omniscient. Without determining that it happens that way. Onim se ebesi sa, eno nkyerɛ sɛ ɔno na hyehyɛ sɛ ensi sa. Nima onim se ebesi sa ntino, ena ma otumi yɛ nhyehyɛ a ebetumi agye yɛn na ama ne trimpo agina no. That is an attribute of God. Now, Bible passage here on providence. Let's take just two of them. Romans 8:28-30. Bible say, and we know yenim say, when I would do awurade no, ade nyina di bua won, na ewie wonye. All things work together for good to those who love God. When I do nyame no, eniema nyina di bua won na ewie wonye. What does it mean? This passage is talking about providence. And chesa adia bi ebeto no ye papa enya sa na test yi ka. Job edo nyame ohaw na eto no ye papa daabi enye papa. Na ne test ye ka ne say empo ohaw num no nyame nim se Satan be ma sa haw na ba. Eninti nyame by providence enam so ni da chimu nsem ti no we take how into consideration a why nhye say empo haw num mpo no Job betumi agina haw num mpo no Job betumi aso nyame haw num mpo no nyame ni trimpo obema na agina ti obaka se ade nyina di boa won emfa ho ne amane ne ohaw aye be fam ni nyina mu no nyame ewon hyehye ne botae a obeboa ye na ti biam ne betumi agina akura gidie mu akosi awieye onhye yen ti biam ye de paw ne ye pe ne be ye adwuma nanso ni trimpo ti by providence okura ne mamu se ohaw entumi ma ne botae no ensei. Now, tie ni ye pa. For whom God foreknew, wana ohunu won sie ye no, brofo no eka wana ohunu won sie no foreknowledge. Na okasa ohunu won sie ya to explain in simple terms, no, to know beforehand. Mo mention nso ohunu won sie ye enkyere se wayi won asie kwan bi so anase nyame aheda ana ahyehyɛ nneɛma bi saa. To foreknew kyerɛ nyame anam so nyame ntino, he knows the future. He knows before it happens. And he knew nyame fra ahyase kosi awie nyina onim wana ebenya nkwagye. Because of that, he predestined. Yeah, in simple explanation, predestination, it means to plan ahead of time. Predestination doesn't mean that he decides it to happen that way.
he fixes the destiny. No, enya sa na chire. Nyame fixe destiny. Se na wo se Ebasadia, then he determines it. But God does not determine it. He predestines. How? Predestination means that God plans before time. He plans ahead of time. He decides ahead of time and plan accordingly. Why? Because our foreknowledge onim niebesi dachi. Na nam say nipa bepa obone obonsam na abofo de ha bebanti no nyame ehuni nyina na waye nhyehyeye. He plans and then he executes the plan. Or planning no your activity. And it has a beginning. A shase nintutu bibia nyame no nim se bone beba wiase. And you're planning ahead of time. Se bone ba obese bone ba ye no so no or your predestination is execution of the plan na eka predestination ho. Or plan before time. Set duduo sa afo ni nyina no ebe conform to the image of a son. Ye best send the banner. Ye best send the banner. And I want you to understand something here. Predestination. Eye nyame nhyehyɛ ne plans a ɔwɔ enam say based on his foreknowledge of the future. Onim ɔkyena mu nsɛm nti obetumi aya ahoboa sɛ ɔhaw no ba ebetumi asi ano kwan na ne botaye abamu. Sam siesi nyame ye na e kan predestination no eno nkyerɛ sɛ ɔno na fixe ne mama ne yesa moma ye nhye no nso nyame emfixe onim daachi mu nsɛm wɔ bra on decide sɛ ɛwɔ sesa na ɛyɛ. It all depends on our choices. God knows the choices we will make because he is God. Enintia onim and nyame ba enintia obetumi ehunu sɛ wona edo awurade ne ma nyina di bua na ewie wonye. How bia enam mu no nyame he knew it onim ahead of time ansa na eba. No onim sɛ enam sɛ de akoma ne yadwen ato no so nti no ne bambo mu no ni tumi mu no ebetumi agina kosi awieye. Moma yenhya no so. Let's take one example. Let's take for example Joseph. Nyame ne ideal will ewo Joseph ne senka nyama nyina bekɔ kama ama no nanka obeba abeye kese sa sane nyame eso no daye no mfa so no daye no nyame anyi ankyere ne se unuanom de obekɔ ebeton wo nanka nyame pese bibia bam nanso nyame in his foreknowledge nyame nam so ni daachi mu 17 onim se ni nuanom beton no eno na openye. No, that is not God's ideal will. And then nyame say I'm going to come in with my remedial will. Remedial will na se unuanom beton wo de nanso anam se Joseph wakoma beda mesunti no oha ne amane anum nyina no nhyehyɛ wɔ hɔ a nyame nhyehyɛ wɔ hɔ a metumi agyew. That is what we call predestination. Oyi won sieye predestination. And inti nyame by providence oboye ho ban sa kwan so eni se esuro bribia tibia bia ebekom bia no nyame won hyehye ma ne ma wona wakoma eda no so. And here the most important thing is said yeni onyankopon wo ogye ayonkofa eno na ye ka ho asem yi timuma ye nhye no so. Providence is God's action according to his plan, taking into account others' decision and choices. Last passage, Ephesians 1:11, we have obtained an inheritance, having been predestined. We have been predestined according to his purpose, who works all things after the counsel of his will. Test way who say, nyame plan ahead of time. He predestined. Why? Onim dachimu nsɛmti onim bɔne ne ɔhabeba nti onim dachimu sen ye will ne ye bepaw nyina nti ne nhyehyɛ nyina no wayɛ nhyehyɛ sɛ tibia biam no ye betumi agina ama ne botaye abam na ɔka counsel of his will ne remedial will. God's remedial will ne nkrofo besusu afa ho adwemmɔ ne nkrofo besusu afa ne nyina mu no nyame wɔ nhyehyɛ a sɛ ye de akoma ne dwento no so a afei ebema ne tirimpo no abam. Mede mekasa ne eba wieye anwumre no pesa ye kai adwen se awurade adom ye hunu se ha oni amane a ye namu no bebre ya ade a
nyame wo senti potin nanso me no ye ni hunumu nti ye nte ase mwie ebi ni Job die no awurade ama ya te Job die na se Job ante ase na se ebeye ebi e hawa ye nam mu no ebetumi agina mu akosi awieye nyame nkura anye ne opanyina na onya. He doesn't always get what he desires. Adentia esan so the opaw to me amanipa oyi opaw to me ni firi wa odo ni ho nyame ye odo nti no se ye kopaw boni mpo a onye opaw to me no na bribia ye de opaw to me awurade de amaye no ebe paw kwan foforo so a enye saa na awurade hwehwe no ekowie amane ne ohaw ne yare ne keka ho moma enhye no so se ya te ase so se enya ohaw ni nyina ena ejina ya nkasa opaw a ya paw so wabie katen na ma yehunu se eduba bi a Satan so ne nabofo e de haw ne amade ne bebrebe ba. Could it be say Satan and nabofo na de covid yaba? Yes, it could be so ne nabofo and de yaba. Could it be so onipa bi na aya mfonso bi na ma yare yaba? Yes, we don't know, but at least ye hu se e bia obonsa nabofo ana se e bia nipa bi na akotwusu bi boni bi afa kwan bi so na de yaba. Ni nyina mu no, the bigger question is ni nyina mu nyame ama ho kwan a entumi ma, but tomorrow we will look at that. I didn't hear nyame ma ho kwan. Now mama yenhye no so ene yate ase se said ye tie bia no nyame bo wiase hu ban by providence. Ni obonsamo ye ni obema na to ne ma yare ahodo ebeto ye ni nyina mu na awurade honhom eboye ma ne ma ho ban ekura wo mu se ebe ya ne nhihye ne botae wo ma won based on their choices. Ejina saafo no power obepaw say obesuma awurade ntinhihye ebebo mu ama won. Now God's providence and ma Job otumi ohaw no nyinam no awiye na nam so de na koma to awurade so no osan ebeye nyame san hira no back eno and a friend providence. Remember now the question that remains yebehwe and say how can there be such a controversy between an all-powerful God and a creature? Ebe den nyame atumi ama no ho kwan ama ne ne ekosu yakoso sene yehu wo Job ade ne nyame ma no ho kwan ema obonsama na se nabofo esi ono nabofo wasoma won ho kwan 3 weeks na ma won ko ade ne nyame begina ho na onfa ne tumi ni nya adwuma na fei obema Satan asi Paul asi ho kwan se Paul onko Thessalonica ade ne nyame bema ho kwan se tie bia wo yare no Satan se o man nko nyame nso ama no ho kwan ma yare na nko ma sabi yetwa oti adenye yekunti said ya yare na kunti said ya John the Baptist yetwa niti no adenye nyame bema ho kwan na yetwa John the Baptist niti aden ene nyame bema ho kwan bro wotumi na covid atumi afa wi asesei na sabi sesei ya namo a na ade hye ya no nti nyame eye ne desa aden na wama ho kwan sa bro wotumi nyame ya adom ochina during the divine service. You better tackle that question. Yamin shiraw ena nyumre se oni yatna ene awrade ehye obo se by his providence ona ne honhom bambo so ekura wiase mu a ne nhihye ne botaye owo ma no ebeba mu but the most important thing is a saving relationship with God. Yami ba mamenka asem ba kwa nse na mawie se wa adwenye o se eduru ba bi a ebi otum ko hu asore panyini o pena asem na odo nti na wa ye kululu bi na ono ma favor bi eduru ba bi atum ko hu obi ameboni bi sofo on pese tu sen ko hu sofo no ne ye free na kululu na wa kan oboni na hye o ye metu nsen ane but let me tell you the great controversy ekoso no eniema mu nyina da ho fan na nyame onya bibiara eye contradictory to his character. Nyame enye bribia ene ne suban ense. The wagins you say ebia nyame ubenya favor bi wonanim when you don't deserve it by loving relationship with him who didn't draw. The nyame by providence. Say nyame providence ebeson so a it's only that saving relationship deep within. Enye ahunya de bia nyame de amanti na asom no. Enye hia wuti na osom no na wonsom no. Ujidi say deep within you love God because niema nyina bedam beda ho se nyame oye a just God oye temu onyankopon ansa na watumi age okra bi. Ena anwumre misusuma say just reassess your relationship with Jesus.
No kululu. Be any ho. Remember, yeah, corrupt to the point, say, we think that there can be favors before God and before the heavenly angels, before the heavenly council, before Satan and the forces of darkness. God, Jesus, will never do anything that contradicts his character. He wants a genuine relationship. Genuine. Everything must be clear. You will still hold on to Jesus. But the dance say, enya ahunyade enti na asom Nyankopɔn. Eduba bia obusuafo bi ne bewu yare be di adanse se enye wabusuafo enti asom Nyankopɔn. From deep within ebia na nyame de na di akire abɔfo bi ewo niema bi hu afa who you are, who you truly are. Get relationship with Jesus. Anwumre open sama me no mompae. Yehowa yeda wase. Se wadomunti omayate oni anwumre. Esrede obehye wonsa unim no. Akwa Ansu unim me. Awurade wo de okra bia ni ho a obegye no a onsem fata senia onhyehyɛ tie sanse ode na koma na adwuma ma wo. Awurade yesro hu ye mobo ya de bonyefo eti corrupt world nti ye heart aye corrupt. Eduru ba bia ni adwuma ese benya favor bi wo wanim te sɛ de nipa eye nyiyimu no. Nanso ye hunu sɛ okase ene ye fa osuban ho aye odo eye atemu justice eye goodness. Unye bibiara na osuban said nyame wasem aka say you cannot lie. Say bi wona esum yie mpo no wogi wono na Satan obo won kwadu. Wo de akire nse e wo say hwe hu yie na ene unya ayonkonfa mapa. Me de obehye wo sa so nigidie mu ohinhim a Jesus bua no. Akwa Ansu bua me. Nigidie mu mra ye hyemeden na hyemi nu ye den. E bompae asre adom pie afiri wo nkyɛn. Sebra wiase kwa wi obonsam nani ayeden asem ayeden bre ne nyuma nyina ase ohaw ne amane a odi gu maso Yesu din mu na wama ya te ase se nima bi sisi a ye nte ase te se de tu Job ante ase kosi se owu ye anso mahu ze sa na asem bi ekoso osum mu a efa osuban ho ogiye mpo a na Satan na oye ho ne ma na ni nyina ba mamu ada ho fan ene esre de ma obai kana ho na hye ne gidie den enfa ho ne haw ne amane onam awurade obey yare na waba afidie so Yesu udin mu nti fa nsaka no Yes. obey ya hohomoni bi ha no nti ane waba afidie so Jesus udin mu nti pa ogie ma no Amen. obey na mo haw ne amane bi nti na nwumre waba Yesu udin nti Michael koma abai esew kunimdie sewadum sewu nhyira kosisi ade pa ba chien